Hi, my name is Sojima Sojo Onda. I'm from Mambakut. Hi everyone, my name is Safina. I'm from Kota Belud. Hi everyone, my name is Alicia Maisara. I'm from Kota Belud. Everyone, my name is Achapi Chandana from Nabawan. Hello, my name is Avril Alvera. I'm from Kota Belud. My name is Avril Aisha and I'm from Kota Kinabalu. And I'm from Super Free family. And on my free time, I always play bicycle and play basketball. If I have superpower, I always do something to help people and more like make a humanity and give something to the person to need. I come from a small but loving family of 5. I enjoy baking and listening to music during my free time. My favorite thing is spending time by the beach. If I could have a superpower, it would be teleportation, so I can travel anywhere instantly. I'm from supportive family. In my free time, I enjoy to go explore the nature and playing futsal. If I had a superpower, I would be to get some teleportation for another world, like I imagine. My parents are very supportive of me to achieve my ambition. My hobby is reading comic. I will show my parents I can achieve my ambition to be a chef. My family, I have mom, dad, 2 little brother, and 1 little sister, and I'm the oldest one. My hobby is I like to cook sometimes and playing games, also watching TikToks, making TikToks, and my favorite thing is I really like to sleep and I like to eat. About my superpower, I want to be like Hiro Nakamura, because the character from the TV series, he can control the space-time, allowing him to teleport, stop and rewind the time. I'm the youngest daughter in my family. If I have free time, I like to play guitar as a hobby. And if I have superpower, I like to have power to stop time because to avoid a mistake. Good morning, sudah on? Sudah. Katanya itu lebih dikit. Sabar. A few minutes later. Good morning, sir. Good morning. We are from KTI College and our group members Rojimos, Dana, Abea, Alicia, Shafina, and Aisha. Before we begin, may I ask your permission to start all short interview session? Yes, please. Thank you, sir. We will talk about effective reading and note making. My first question is, what is effective reading? Now, effective reading meaning you have to read more than 3 times. You read one time just for clarification. You read the second time for understanding. And maximum you read for up to 3 times. So when you read up to 3 times, you can memorize better, you can understand better. There's no way you can memorize something, you can learn something by just reading one time. You have to read at least 2 or 3 times. Alright, thank you, sir. And now I would like to Dana continue with the next question. Thank you, Rojimos. So, why do you think effective reading is important for students? Okay, in order for you to understand the subject, you have to read a few times. Not only for students, even adults, we have to read a few times. One time, there's no way you can understand. Second time, you might get some idea. Third time, then you understand. So, it doesn't work if you just read one time. Because we are human, we don't have a
robotic memory. So human learn slowly. That's how we learn from standard 1 to standard 5, from 1 to from 5, just to get used of certain knowledge. So same thing with anything that you read. Except if you read something that is very interesting to you, then you can remember. Like comic books, novel, yes, you can remember. But when it comes to study, there is not something that everyone enjoy. So by hope, whether you like it or not, you have to read at least 3 times. Come. Sir, can you share one simple way to practice effective reading? Okay. How often all of you read your notes? Very clear, right? Okay. Now, if you look carefully, we look at the language. Number 1, you have a slide. In the CN, you have the same slide for you to read. So you can first you look and you listen. Second, you do the reading on your own, which is the same thing. Third, you find a quality time. Unfortunately, the best time for you to study is night. And actually, the best time is early morning, 3 to 4 o'clock. Which most of us not up to that level yet. Okay. So if you really want to understand something, as I mentioned to you, you have to read at least 3 times. Okay. For class purpose, for study purpose, you give your full concentration within the class. You just listen. You don't have to do it, just listen. You can be closing your eyes like this. But listen. Or you can look at the slide and read on your own while explaining to my explanation. Okay. Next, you go back home while you're waiting for whatever, while you're waiting for the bank or while you're waiting for your turn to take shower, you open the and you have a quick, just scroll. See if you can recall back what you have learned recently, quickly back. And then the third one, you have to dedicate your time in a day just to study. It's not easy. It's not easy. I'm telling you, it's not easy. Because I never studied. But I do study around 4 to 5 a.m. So the best time is when there is no external disturbance, tidak ada gangguan di luar. Masih dalam quietly, satu orang kalau beda, satu orang kalau kau sedang exercise sikit. Find a corner, maybe you just everyone's sleeping, you go to the living room quietly, sit down on the chair, do the reading. You have to practice. Then you know. Okay, 4 o'clock, 3 o'clock, maybe okay 4 lah. 4, spend about 1 hour, maximum 1 hour. Don't study more than 2 hours. Sebab kamu kan tak boleh cakap. Maximum I would recommend 1 jam saja. Dulu lebih reading baca. Tak faham baca lagi. Tak faham baca lagi. No, nowadays is easier. Kalau apa yang baca dia tak faham, why don't you use AI? For example, chat. Always start. If you really want to understand, you always start the topic with explain to me like I'm 5 years old. Then ChatGPT boleh explain to you in a very simplest way that you can understand. Saya sendiri juga begitu. Kadang-kadang saya bingung, gimana explain to me the lagi saya bagi kemudian. So saya ChatGPT explain, saya baca, okay, saya dapat idea. As long as you can get the idea by reading, then you can understand the subject. But again, my recommendation, a quiet place, early in the morning. That's a great point, sir. I'll hand it to Alicia for her question. Thank you, Gabriel. So, how does not thinking help students understand their lesson better? Okay, see ya. Most of us, I have to admit, itu saya sendiri pun, saya harus tulis. Okay. But there is advantage of writing. See ya. You see in the class, you look at, okay, you look at this, let's say the slide, the one that I showed you. Okay. Kemudian at the same time, you listen to saya merepek di sana.
you boleh tulis short form. Tapi jangan tulis macam saya. Tulis jadi lepas tu tak faham mana nak baca. Because I cannot, I don't, the reason why I actually write is I don't even understand apa yang ditulis. So untuk apa tengok, listen, tulis. Tulis according to cara yang faham. Tulis dalam bahasa Melayu kan, dalam bahasa Malaysia kan, whatever language that you can understand. Okay. Tapi jangan tulis exactly, tulis ikut you punya pemahaman. Pendekkan dia. Sebab itu nanti bila you see, you listen, you write, lagi cepat faham daripada you just baca ataupun daripada you just tengok dan dengar. Kalau tengok, dengar, tulis at the same time, lagi cepat you faham, lagi cepat you belajar. Jadi saya katakan penting mana untuk student ambil note. Ambil note tu bukan sebab saja-saja nak tulis. You ambil note tak sebab you nak lebih faham. Which most student nowadays tidak buat. Saya kadang-kadang dalam meeting dan tulis. Tapi saya lain. Saya pakai pun. Saya buka. Boleh tak kalau kita buat, tetapi sebenarnya kalau ikut cara tradisi, melihat, mendengar, menulis, combine together, lagi cepat faham. Jadi saya penting tulis. Tapi jangan tulis tulis short form, maksudnya gunakan perkataan yang you rasa selesa. Doesn't have to be, you don't have to write in English. You tulis dalam bahasa yang you boleh faham. You nak pendek ke macam mana? Kalau macam ada banyak yang nak pendek kan, as long as you boleh faham perkataan, it's okay. Yang penting disiplin, sebab tulis akan membuatkan you lebih faham. Okay. Thank you, Coach Erica. And I will let Sabina ask the next question. Thank you, Aisha. Okay, sir, what are some mistakes a student often make when taking notes? Okay, the most common mistake that the student make when taking notes, one I see, is that similar like me, they write, but they don't understand. So when tulis kan, dia tulis short form semua, but they can, after they habis kelas kan, dia buka balik kelas. Oh ya, dia pun bingung macam mana. Habis college tu bingung. Apa pasal tulis? You don't understand what you write, you don't understand the short form yang you tulis, and you don't even understand your own handwriting. Tapi kalau ni yang ada berikan handwriting lah, kalau kamu punya handwriting itu memang sudah cantik, it's not a problem. So, paling senang ni, let's say lah, you look at your lecture, you listen to what your lecturer say, and you tulis. Kalau boleh lah, the best way, kalau boleh tulis full. Walaupun saya recommend tulis short form. Takut nanti ada orang dia tidak faham, ada orang dia tulis short form, lepas tu bila dia pulang rumah tak sekali balik. Benar ni, tulisan dia sendiri dia tak faham. Dia tulis short form pun dia tak faham. So in this case, please ditulis pelan-pelan, slowly and steady. Tapi kalau let's say example the lecturer sudah pergi ke next slide dan you belum habis catat apa yang nak catat, you boleh cakap, sir, can you go back to the first slide? I need to write down something. Okay. Saya lecturer akan tunggu tu. Sebab itu memang tugas dia. So dia tulis. Okay sir, next slide. Dengar, tengok, dengar. Tak sempat. Angkat tangan. Itu cara dia. So macam mana pun you kena tulis dengan clear. Penting. Penulisan sebenarnya penting. Walaupun sama sekarang di zaman teknologi ramai orang tidak menggunakan tulisan, tapi kalau kita lihat daripada segi kajian terdahulu, melihat menggunakan menulis merupakan cara paling efektif untuk belajar sesuatu. Sebab our body dia bukan buat satu benda, dia boleh buat macam-macam benda. Otak kita boleh proses macam-macam supaya you boleh cepat faham sesuatu. Look, listen, move maksudnya tulis. Tulis dengan faham lah. Ingat belajar tulis. Bingung tak faham. Tak boleh tak? Okay? Is that answer your question? That's very helpful, sir. Now I pass the decision to Aisha. Thank you, Sabina. Sir, what is your advice for students to improve their reading
pertama improve your English. Kalau you baca yang bahasa Inggrisnya lain itu improve your bahasa Melayu. Kalau you baca yang dalam bahasa Melayu. But my suggestion, cuba baca sesuatu yang dalam bahasa Inggris. Okay, tak kira. It could be comic, it could be a simple novel, it could be maybe online comic, it could be just something yang ada tulisan baca. Because the only way for you to understand ataupun the only way for you to improve bahasa is by reading. Baca-baca tak faham, cek apa maksudnya. Tak faham, cek apa maksudnya. Saya juga jadi saya suka baca. Sebab kena paksa, memang paksa. Paksa baca buku English. Tak faham, saya tanya dia. Kalau tidak boleh, it's okay. Bukan semua. Sekarang senang, tak faham. Google Translate. Oh, tak maksudnya. Tak faham. So, bila you selalu buat benda, automatically, secara tidak sadar, you punya kemahiran bahasa akan meningkat. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, writing. Writing susah sikit. Kita kena berada dalam keadaan yang sebenar, where modern society doesn't like to write. We like to type, but not to write. Okay, type kan boleh juga. Kalau you memang mahir menggunakan laptop itu dan memang cari lebih cepat untuk menaik, kebanyakan kami dan teman-teman ayam matu. Sekarang semua cepat kan? Boleh play. Laju kan? Laju. Nah, senang. So, kalau ada laptop, lebih mudah lah. You can type. Tapi sebenarnya, kalau di universiti kebanyakan student sekarang tidak type, dia record. Tapi itu pula pada individu. Ada individu yang dia boleh cepat faham tentang hal yang benar. So you kena tahu you punya level macam mana. Kalau you punya level lemah, then you have to do listen and write. Tapi sebenarnya mereka tidak faham. Okay, kita saya tulis dalam bahasa yang you sendiri boleh faham. Kalau tak faham short form, tulis full. Okay. Kalau tak tulis, kadang-kadang kita tahu kan ayat panjang kita boleh pendekkan. Yang penting kita tahu apa dia punya key point di sana. Contohnya, saya cerita pasal, let's say example, tempat-tempat menarik dalam industri pelancongan. Okay, you boleh pendekkan ya. Tempat menarik, tempat bersejarah, man-made building, apalagi keindahan alam, apalagi budaya. You baca dia. You boleh olah ayat tersebut supaya you boleh faham diri. Yang penting dalam pembelajaran actually, you faham ke tidak apa yang ayat nak sampaikan. It's not about everything. Kita ni bukan robot, boleh gas mudah. Yang penting dia punya core basic, the basic tu you boleh faham ke tidak. Sama juga macam Sofi Galeri ke basic. Sama juga dengan galeri. As long as you faham basic galeri, you boleh masak apa ya. Tapi kalau you tak faham basic, you tak boleh buat. So basic galeri apa? Skill memotong. Satu. Yang kedua, you faham jenis-jenis sauce. You kena faham jenis-jenis what you call this stock. You kena faham apa fungsi setiap benda. Itu basic kan. You kena faham kenapa orang masak mesti setengah benda mesti api besar, setengah benda tak api kecil, setengah benda api sederhana. Ada sebab dia. You faham sebab tu dia. Kalau nak masak tu tak boleh masak cepat-cepat ya. But to achieve a better, to be a better cook, you have to understand basic. Okay, dalam masakan Melayu, basicnya senang saja. Apa basic masakan Melayu? Rempahnya empat sekawan. Itu je. Itu mana masakan Melayu basicnya. Always ada 4 sekawan. Apa itu 4
Chinese banyak pakai apa? Halia dan bawang putih. Dia lain tak banyak pakai. Dia banyak pakai halia dan bawang putih. Kemudian dia banyak pakai oyster sauce dan juga air campuran tepung jagung untuk bagi tingkat kuah-kuah. Itu basicnya. Dia lain sama. Ini tengok India apa basic dalam basic masakan dia pun sama. Western basic masakan dia sama. So ada basic baru you boleh ada tempat proses. So sama benda you belajar. You tulislah macam mana, you baca lah macam mana. Tapi kalau you tak tahu punya basic, you tak boleh tangkap dia punya konsep. So pemahaman it's all about konsep. Okay, senang cerita. Apa basic kita belajar etika dan peradaban? Dia cakap up to chapter 9. Tapi basic satu kan? Apa basic itu sebenarnya? Kita dah mengarang belajar tentang etika rumah hak di antara kaum saling menghormati dan pelbagai Malaysia semua. Tapi tujuan dia satu saja. Tujuan dia adalah untuk mengumpul apa? Di antara basic. Sampai sebenarnya kita tidak tahu. Sebab dia nak terangkan sedikit demi sedikit macam mana kita nak macam mana kita boleh ada hubungan yang baik di antara kaum dan Malaysia. Itu ya. Tapi dah boleh panjang masa belajar kita letak. Sebab ni kena belajar asas dia. Macam kita lah. Sebelum kamu besar, mula-mula you mengelak, lepas tu you merangkak. Lepas merangkak, you bertatih. Lepas bertatih, baru you jalan sikit-sikit. Lepas tu baru you aktif lah, dia semua pattern yang masuk. Lepas tu lama-lama pandai sudah pakai baju, pandai sudah masuk sendiri, pandai sudah reject sendiri. Kita ni pandai sudah belajar sikit-sikit. So, satu, cuba kita katakan student dia tidak faham apa sebenarnya matlamat atau apa sebenarnya yang dia dapat belajar dari subjek tersebut. So, kalau tak faham, kita tanya cikgu. Yang dulu dia kena tanya, kenapa kita kena belajar kenapa kita kena belajar kitchen cafeteria, kenapa kita kena belajar food safety and sanitation. Apa sebab? Once in the lecture, kalau kita boleh express sama-sama apa sebab kamu belajar baru kamu boleh tahu, oh ini dah kita belajar dari chapter 1 sampai chapter 10 semua about sanitation. Jadi kemana tadi? Saya sekarang sama Syekh Hasil itulah basic pada masakan. Sebelum tak masakan, nak kena tahu tak kalau ayam itu tak kena betul jadi, kalau ayam itu sudah panas belum jadi, kalau bakteria itu tertransfer pergi makanan apa jadi, kalau dapat masuk makanan apa jadi. Kita tahu tak sebab benda ini sudah bahaya. Kita ni makan tengok ayam makan, kita tahu ayam itu panas. So dia punya basic itu tetap. So back to your question. Cara paling bagus untuk improve your kena banyak membaca. Itu dia kena banyak membaca. Start dengan something yang simple. Kalau you lepas ni dah cukup start, saya nak start baca food service sanitation benda-benda. Baca yang simple-simple, baca benda-benda yang ya sama sekali orang tak mahu membaca. Do you read any magazine? Sebenarnya ada banyak magazine di luar sana juga. Kalau ada benda yang kena buat duit, lagi ada banyak sekali. Tengok ada apa magazine, novel, benda-benda yang menarik. Kalau you suka novel cerita-cerita, baca novel yang bercerita-cerita. Kalau you suka yang adventure, baca adventure. Kalau suka misteri, baca misteri. Start dari situ. Baru you boleh move on untuk baca benda yang kita tak suka, which is benda yang kita tanya. Saya suka lah kita baca, tapi saya tak suka. Tapi terpaksa sebab nampak untuk kita. Otherwise, nanti tak boleh. So start benda yang simple. Okay, untuk saya, untuk kamu orang sih sekarang ni memang kekurangan food. Carilah novel online yang free, banyak free. Tapi kadang-kadang kita tengok baca free,
hal kalau macam itu. Allah bayar. Biasa tu. But at least it's starting something. Apabila belum cuba belum. Start baca sikit-sikit. Cari apa yang free. Pergi library, pergi sekali lagi. Baca benda-benda yang ringan. Novel, komik. Saya suka baca komik. Sebab ada tulisan, ada warna-warna. Baca komik? Tidak. Baca. Pernah baca komik? Pernah baca komik? Start dengan komik. Tak kira komik Doraemon ke apa. Kalau saya pinjam. Kalau dia pinjam, pergi lagi. Kita lagi dah. Lagi kita ada 2 buku. Tapi kita punya buku yang ringan-ringan kita baca. Coba kita lebih ringan. Start dengan membaca. Untuk penulisan sakit. Sebab tak lama dengan saya. My advice still the traditional method. Tengok tulis. Kalau tak itu, tengok tulis. Tapi kalau rasa benar, selesaikan saja. Pakai whatever laptop, tab kalau ada, desktop kalau ada, or maybe phone kan. Kalau sanggup, saya nak tulis dalam mata. Nak tulis dalam kecil, susah. Nak type, susah. Ikut kesenangan kamu. The more you write, the better you understand. Saya kadang-kadang boleh-boleh saya tulis apa saya buat. Saya suruh ChatGPT buat novel untuk saya. Saya bagi idea. Saya suka type novel yang fantasy. Dari dragon, magician kind of thing. Saya type apa saya mau. Tak puas hati, saya tulis bagi. Lepas tu saya bagi idea. Sebab ChatGPT ni dia boleh bagi idea. Dia boleh bagi. And the idea can be improved lepas tu buat balik. Kemarin tak sampai pagi tadi saya mesti sebab saya buat proposal untuk pindah college. Pas saya baca, okey, saya dah sampai apa ini. Jadi kita bagi baca dapat idea, okey, tambah. Cek bilang ini tak selesai. Saya kata, okey, buang ini kita tambah ini. Buat macam balik. Macam tak cukup pun, okey, tambah lagi. Cek kita boleh bagi idea. So even dengan komputer pun dia masih boleh belajar. Typing, you type. Tak lagi masih tahu banyak belajar. Tapi belajar sedikit. Untuk kita kamu nak pergi ke kita punya bangunan baru. Belum. Masuk ke kan? Yang tadi kecil. Saya tak letak. Very small. Actually, dia model tapi kecil. Saya tempat lebih luas. So I was looking at the different places. Saya cepat cari dia punya harga. Saya cepat buat pilihan. Yang bangunan kita pergi ke itu is just for jadi student dari China. So untuk local student I have to find a place. Sambil saya improve typing pun English. Cik itu sebab kadang-kadang bila saya type cik beritahu ni salah, dia akan highlight salah. Saya umur 2 ni masih belajar melalui konteks kan. Dia bersikap before dia begini ini saja tak kira saya kita tahu kita akan tanya dia dalam kelas nanti sebab mana yang saya dia bersedih most of it is really kita akan cakap so dia nak jadi buat tanya kan soalan yang kamu rasa nak tanya dalam kelas lagi. Yes, I understand that sebab saya dulu pernah jadi student. Kadang-kadang kita malu nak tanya soalan sebab takut orang cakap bakal kita kan biasa. Repot je lah. Kalau ada jumpa satu komplain dari pasal kumpulan bagi tanya dia sebenarnya mana apa ini jumpa ni macam mana mau buat tanya dia you don't ask we don't know. Kalau kamu tidak tanya we assume that you know, which in most cases kita malu nak tanya sebenarnya. Itu masalah malu nak tanya.
bagus juga malu bertanya lagi. That's why most of the time kalau saya tanya, any question? No, cuma no, apa nanya malu katanya. Jadi ada sebuah yang tanya soalnya di society saja. Despite the fact that saya tak lagi baik. Dia tanya saya kenapa? Macam kamu malu tanya tentang bahasa Inggris, kenapa dia bahasa Inggris? Most of us, kami boleh cross each other punya subjek. Kami boleh terangkan. Tapi tengoklah, jangan tanya Fiza pakai kali pasal kali lagi. Dia tak expert. Jangan tanya dia pasal pensi, dia tak expert. Tapi dia benda lain. Dia nak tanya dia pasal inti, dia boleh. Dia nak tanya dia pasal PEP, apa yang apa yang dia cakap. Dia nak tanya saya pasal apa namanya TPSF. Saya boleh tahu. Dia nak tanya soal pasal food sanitation, saya boleh buat. Because semua subjek saya pernah ada. Tak semua subjek saya pernah ada. Kecuali yang practical teacher. Sebab teori kita saya boleh. Teori practical saya ada. Saya boleh. Cuma saya cakap soal kecil. Saya I can teach food sanitation, I can teach apa ini punya culinary preparation, saya boleh ajar sebenarnya. Tapi saya tak suka practical, saya suka di teori, practical di chef. Okay, ini ada question. Thank you, sir. So now I might pass it back to Alisha for the conclusion. Thank you, sir. From this interview, we learned that effective reading and note making can really help students understand and remember their lesson better. We appreciate your time and sharing, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Last note for me. When taking notes, very short. Okay, short, but make sure you understand what you like. Okay. If you're lazy, some students never read. Dalam kelas ni, dia apa yang mulai? Sekali dia apa dia dapat? Mungkin dia ada cara dia tersendiri. Tapi saya ada student yang mereka orang lain, ada student yang maybe saya doesn't matter. Ikut bagaimana cara yang merasa sesuai. Okay, so thank you for the interview. Thank you for the coffee. That's the interview. Sebab saya dulu menunggu kita boleh minum yang banyak. Thank you for your sasa. Any other question? Nothing, and that's all for the video. Thank you very much, sir, for sharing our